হাই ফ্রেন্ডস, তোমাদের সকলকে আমার সাথে এই স্টাডি বইটাকে স্বাগত জানাই। আমরা এই ভিডিওতে ইন্ডিয়ান পলিটি অ্যান্ড কনস্টিটিউশন সম্পর্কে কিছু ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আলোচনা করব। শুরু করা যাক। ফার্স্ট কোশ্চেন, দ্য মেথড অফ কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট ইজ প্রোভাইডেড ইন আর্টিকেল নাম্বার 348, আর্টিকেল নাম্বার 358, আর্টিকেল নাম্বার 368, আর্টিকেল নাম্বার 378। কত নম্বর আর্টিকেলে কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট আছে? রাইট অ্যান্সার হবে অপশান সি, আর্টিকেল নাম্বার 368। 368 আর্টিকেলে কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট আছে এবং এই কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট আমাদের দেশে নেওয়া হয়েছে যেখান থেকে, তা হচ্ছে সাউথ আফ্রিকা। সাউথ আফ্রিকা থেকে কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্টটা অ্যাডপ্ট করা হয়েছে। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন, দ্য সিস্টেম অফ judicial review exists in India only, UK only, USA only, India and USA? অপশান ডি, ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইউএসএ, এটা হবে সঠিক অ্যান্সার। কারণ ইউএসএতে জাজুশিয়াল রিভিউ আছে এবং সেখান থেকে ইন্ডিয়াতে অ্যাডপ্ট করা হয়েছে, তাই ইন্ডিয়া এবং ইউএসএ এই দুটো কান্ট্রিতে জাজুশিয়াল রিভিউ আছে। নাও নেক্সট কোশ্চেন, which article provides that any law passed in violation of fundamental rights is void to the extent of such violation? ভায়োলেশন অফ ফান্ডামেন্টাল রাইটস, এটা কত নম্বর আর্টিকেলে আছে? আর্টিকেল নাম্বার 13। অতএব সঠিক অ্যান্সার হবে অপশান সি, আর্টিকেল নম্বর 13। নেক্সট কোশ্চেন, হুইচ অফ দ্য ফলোইং আর্টিকেলস অফ দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া মেক্স এ স্পেসিফিক মেনশন অফ ভিলেজ পঞ্চায়েত? ভিলেজ পঞ্চায়েত মেনশন করা আছে কত নম্বর আর্টিকেলে? আর্টিকেল নম্বর 40। অতএব সঠিক অ্যান্সার অপশান এ, আর্টিকেল নম্বর 40। নেক্সট কোশ্চেন, the vacancy in the office of president must be filled up within option A 90 days, option B 60 days, option C 1 year, option D period decided by the parliament? Right answer হবে option B 60 days. The vacancy in the office of president must be filled up within 60 days. Okay, next question, the Constitution of India provides for an election commission under Article 321, 322, 323, 324. Right answer হবে অপশান ডি 324। 324 নম্বর আর্টিকেলে ইলেকশন কমিশন আছে। আমাদের দেশের ফার্স্ট ইলেকশন কমিশনার, চিফ ইলেকশন কমিশনার ছিল সুকুমার সেন। আর রিসেন্ট, অতএব এখন চিফ ইলেকশন কমিশনার আছে আচল কুমার জ্যোতি। নাসিম জাইদি পরিবর্তে এখন চিফ ইলেকশন কমিশনার আছে আচল কুমার জ্যোতি। ঠিক আছে, তাহলে কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া প্রোভাইডস ফর অ্যান ইলেকশন কমিশন আন্ডার আর্টিকেল option D 324. Okay, next question, 0 hour in political jargon refers to suspended motion day when no business in parliament is done, option C adjourn time, option D question answer session. Right answer হবে option D question answer session. 0 hour আসলে 12 নুনকে বোঝায় এখানে। পার্লামেন্টে 12 নুন অতএব দুপুর 12টা থেকে শুরু হয় কোশ্চেন অ্যান্সার সেশন। অতএব 0 hour in political jargon refers to question hour session. The next question, the speaker's vote in the Lok Sabha is called? সঠিক অ্যান্সার হবে অপশান এ, কাস্টিং ভোট। Now next question, Article 30 of the Indian Constitution deals with the option A freedom of conscience, option B right to propagate religion, option C right of minorities to establish and manage educational institution, option D cultural and educational rights of the majority community. The Article 30 এটা মাইনরিটিদের এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন ম্যানেজ করার জন্য এস্টাবলিশ করা হয়েছে। অতএব রাইট অ্যান্সার হবে অপশান সি, রাইট অফ মাইনরিটিস to establish and manage educational institution.
আর্টিকেল 30-তে আছে রাইট অফ মাইনরিটিস টু এস্টাবলিশ অ্যান্ড ম্যানেজ এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন। দ্য নেক্সট কোশ্চেন, হুইচ আর্টিকেল অফ দ্য কনস্টিটিউশন permits the Supreme Court to review its own judgment or order? Right answer হবে আর্টিকেল আর্টিকেল 137 অর্থাৎ 137 নম্বর আর্টিকেলে আছে সুপ্রিম কোর্ট নিজের জাজমেন্ট বা অর্ডারকে আবার রিভিউ করতে পারে। এটা আর্টিকেল নম্বর 137 অর্থাৎ 137-এ আছে। ঠিক আছে, তাহলে নেক্সট কোশ্চেন, ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ আর ইন্ট্রোডিউসড ইন দ্য কনস্টিটিউশনাল বাই দ্য 40th অ্যামেন্ডমেন্ট, 42nd অ্যামেন্ডমেন্ট, 43rd অ্যামেন্ডমেন্ট, 44th অ্যামেন্ডমেন্ট। ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ এটা আছে অপশান বি হবে রাইট অ্যান্সার 42 অতএব 42তম অ্যামেন্ডমেন্টে। এটা হয়েছিল কত সাল? 1976, 1976 সালে 42তম অ্যামেন্ডমেন্টে ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস এটা যুক্ত হয়েছিল। দেন নেক্সট কোশ্চেন, দ্য কনসেপ্ট অফ পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন অরিজিনেটেড ইন পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন অর্থাৎ এটাকে বলা হয় পিল। এটা এই কনসেপ্টটা কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে? রাইট অ্যান্সার হবে ইউএসএর থেকে এই কনসেপ্ট পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন এটা নেওয়া হয়েছে। আর এটা কত নম্বর আর্টিকেলে আছে? আর্টিকেল নম্বর 32। ইটস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন অরিজিনেটেড ইন ইউএসএ। আর এটা আমাদের দেশে কত নম্বর আর্টিকেলের মধ্যে পাওয়া যাবে? 32। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন, আন্ডার হুইচ কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট has education for children aged 6 to 14 years become fundamental right? 6 থেকে 14 বছরের শিশুদের জন্য এডুকেশন করার বা এটা করা হয়েছে কত নম্বর অ্যামেন্ডমেন্টে? এখানে অপশান বি হবে রাইট অ্যান্সার। অপশান বি 86 অ্যামেন্ডমেন্ট। 86 অ্যামেন্ডমেন্ট যেটা হয়েছিল 2002 অ্যাক্ট 86 অ্যামেন্ডমেন্টে এটা হয়েছিল 6 থেকে 14 বছর শিশুদের জন্য এডুকেশন সিস্টেম। দেন নেক্সট কোশ্চেন, হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং আর্টিকেলস অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন প্রোভাইডস ফর অল ইন্ডিয়া সার্ভিস? অল ইন্ডিয়া সার্ভিস এখানে কত নম্বর আর্টিকেলে আছে? রাইট অ্যান্সার হবে 312 অপশান সি। 312 হচ্ছে অল ইন্ডিয়া সার্ভিস আছে। দ্য নেক্সট কোশ্চেন, the article of Indian Constitution related to abolition of epithet is? right answer হবে আর্টিকেল 18 অপশান ডি আর্টিকেল 18। অতএব এপিটেফ মানে টাইটেল অ্যাবলিশন এটা আর্টিকেল নম্বর 18-এ আছে। তোমাদের যদি আমাদের এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবে, শেয়ার করবে এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে।